el telefono vibraba insistentemente en mi bolsillo, sacandum de golpe de mi concentration, mi limpi el sudor de la frente y salí de la clínica improvisada, donde el sol del mediodía proyectaba sombras largas sobre el pueblo rural, el nombre en la pantalla mi hizo que se mi handera, el estómago Richard Esteve, a punto de no contestar, después de ecos lidiando con las tonterías de mi padrastro, sabía que sus llamadas rara vez traían buenas noticias, pero la curiosidad, y tal vez una mínima esperanza pudieran msq yo, hola, dij, manteniendo la voz neutral. Catherine su tono era alegre, demasiado alegre. Solo pense que, querias saber que, vendí la cabana de la montaña, mi quid. Helada apretando, el telefono, con ems farazachue, de gist. La vendí rapicio, como si fuera, lo ems natural del mundo. No te pongas así, por el bien el mío, obviamente, solto una, risa, ingrida, que mi, hizo, hervier, las, angre. Lamo, Catherine, y desde que tengo memoria, Richard ha, sido como, una espina, clavada en mi, vida. Mi mamá, se casó con él cuando, yo tenía 15 años, y él se, en la familia, con su encanto y buen humor. Pero debajo de esa fachada había, un tipo que, nunca dudaba en ponerse mismo por delante de todos, las demás la cabana, no era solo una casa de vocaciones, era mi santuario, un lugar, al que la había micado, estaba en, las montañas, donde había, a recargar, energía después de viajes, agatores de trabajo, donde invitaba, a mis amigos para pasar, fines de semana largos, y donde, msn pas mis enchiladas, escucha, a Richard Habler de ella como si fuera una ficha de cambio para esas tonterías, mi inferior letters, noticias derecho dg con la voz temblorosa. Esa cabana no era tuya para vender, relegit dio arrastrando las palabras. He estado maniando las cosas, por aquí mientras. Tú andas por ahí salvando al mundo. Además, para que quieres, algo que casi, no usas. Few una forma, fácil de saldar, mis dudas. Mi, lo vas. Agradecer, después te lo voy. Agradecer, cuando el, infierno, se congelsolt, antes de colgaral. Caminaba, de un lado, a otro, intentando, colmar la tormenta de emociones, que tenía dentro. La cara dura de Richard, no tenía limite. Pero esta vez se había pasado. Lo que él no sabía. Y que pensaba. Guardar para mí por ahora. Era que la cabana. No era completamente mía para vender. Mi mejor amiga Laura era copropietaria. Y el acuerdo, legal que hicimos hace. Ecos exigia que los dos, firmáramos cualquier. Venta.esto no se había, terminado. Mi sente, al bord de mi coche. Mirando el teléfono como si fuera, a exploder. Mi mente, no paraba de dar voltas a la conversación, reproduciendo una y otra vez el tono arrogante de Richard, como se la ocurría pensar que estaba bien vender algo tan personal para mí como, si friera, entresto msq podía cambiar por beneficio propio. La cabana, no era solo my letters. Era una parte essential de mi vida. Ahi, país veranos cuando era niña corriendo tras luciérnagas y haciendo senderismo con mi mamá antes de que se casara de nuevo. Después de que ella muriera la cabana se convirtió en mi ancla, lo único que me daba estabilidad cuando todo lo demás se derrumbaba. Richard claro, no tenía apego para él, solo era otro recurso, msq podía exploder, como muchas otras cosas en las que ya se había metido. Pero esto no era un favorcito o una molestia menor. Era mi hogar, busc el contact de Laura y Lamarck, Cathy Chue pesa, contesto alegremente, Richard vendió, la cabana solt, sin poder disimular la rabia, en mi voz hubo un silencio largo al otro lado, que, al parecer, necesitaba el dinero para pagar
unas dudas, de juego, dij, con, amargra, el cri, q puede, hacer, lo q, quira, pero yo, sug, q, nuestra, acuerdo, de copropido, no sé, lo permite, no teen autorided para vender la sin firma. Lora, solto unsilbido, de verdad penso q, podia salir, con la suya ease, hombre no teen vergenza, ninguna dij, voy a necesitar tu ayuda para aglar esto, voy a terminar mi asignación, de voluntariado, y volver a casa tan pronto como pueda, puedes revisar los documentos, legales, mientras, tanto quiero estar lista, para contra, cuando regres, cuenta con eso, dio lora con, vos firm. Vamos a encargarnos de esto, juntas. Al colgar, una sensación extraga de calma se apoderó de mí. Richard pensaba que mi había ganado, que yo estaba demasiado lejos como para hacer algo anti su traición. Pero no sabía con quién se metiendo ya no era. Alada sentí asustada, que solía dejar saplastar por él. Ahora era adulta con recursos, con aliados y con un buen conocimiento de la ley. Cl crea que esto se había acabado, se venía una sorpresa bien fea. Los días siguientes pasaron volando mientras terminaba mientras tratando de mantener mis emociones bajo control. Pero no importaba. Cuanto me ocupara, la traición de Richard me rondaba como una sombra molesta. No podía quitarme de la cabeza la magin de él. Feliz por haber pagado sus dudas a mi costa una noche. Me senté con mi diario, algo que siempre lavaba conmigo en los viajes. Escribir me ayudaba a ordenar mis pensamientos y necesitaba msq nunca escribía como loca. Y los recuerdos comenzaron a regresar. La primera vez que fui a la cabana con mi mamá. Las horas que pace restaurándola con Laura las noches tranquilas junto a la chimenea. Cuando el mundo parecía detenerse. Eso no era solo un edificio. Era una parte de mi y. Richard pensó que podía venderla como si fuera una ficha de póker. No. Esta vez no, Laura. Llamo de nuevo, al das siguiente. Su tono era rápido y serio. Revise el acuerdo de copropiedad me. Dio tenías razón, no ten autoridad para venderla, sin mi firma. La venta es invalida. Sentí un alivio inmenso, pero enseguida, me volvió el enojo. Sabemos. A quién se la vendió todavía, no respondió. Laura. Pero. Revise los registros del condado. Y no hay transferencia oficial de propiedad. Paris que intento hacerlo todo por debajo de la mesa. Eso sonaba exactamente como Richard siempre buscando. Ateos siempre intentando burlar el sistema. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Pregunt bueno, podemos enfrentarlo directamente. Dio Laura o dejar que el proceso legal se encargue. De cualquier forma, estamos cubiertos. El no tiene ninguna base legal para sostenerse, solt un suspiro, que una me había dado, cuenta que estaba conteniendo, gracias, Laura no soche, haraya sin, titulo resolverius, dio con calides, pero, yo siempre voy a estar de tu lado cuando colg un plan comenzo, a tomar forma en mi cabeza terminaria. Mi trabajo aquí volvería a casa y enfrentaría a Richard cara a cara. No iba a gritarlo, ni a hacer escándalo. Eso era justo lo que él esperaba. No iba a tomar otro camino. Usaría lo único que Richard siempre subestimaba, mi capacidad de pensar con anticipación. Él creía que había ganado, pero cuando yo terminara, se daría cuenta de que me había subestimado por última vez. Cuando finalmente, liga casa, lo primero, que note fuel, silencio, la cabana siempre, me recibía, con, una, sensación de paz, pero ahora es, silencio, se sentía, mis plantas estaban un poco marquitas, el correo se había acumulado junto el aporto y el refrigerador estaba prácticamente vacío.
Dija mis malitas en el suelo y exhale, silenciando el peso de todo lo que necesitaba hacer cayendo sobre mis hombros, incluso antes de poder desempacar mi teléfono era Richard Pence, enviarlo, ir al, buzón de voz, pero luego, lo reconciliaron, era hora, de enfrentarlo, vaya, si no es mi, hiastra tratamundos, dio su voz, gotindo, falsa, simpatía, finalmente, de volte, a realidad, quieres, Richard, pregunt, yendo directo al grano, solo quería, ver como, estabas, dio con, un tono, ingredo, asegurarme, de que no estuvieras tan molesto por todo el asunto de la cabana. Digo, ya se vendió. Así que no tiene sentido lor sobre leche derramada apret la mandíbula, tre curioso, que digas eso respondí, manteniendo la calma, porque hasta donde sono se ha vendido. Loraguayo, revisamos los registros de propiedad, la venta no se credo, no puedes vender algo que no te pertenece, hubo una pausa al otro lado. Justo lo suficientemente larga como para darme cuenta de que había tocado un nervio sois, dio Richard, su vez tensa, el comprador pagó, en efectivo, y los papeles, están listos el trato, ya está, hecho, no lo está, dij. Laura y yo somos, copropietarios, recuerdas, sin su consentimiento, la venta es legalmente sigue siendo, nuestra, su risa sono forzada te crees, tan lista, no, siempre jugando a ser la hija perfecta siempre queriendo, controlar todo. No sabes lo difícil que, ha, sido para mí, Catherine Heiss, lo que, tenía que hacerme, robaste, la solt, y se supone, que, debo sentir, lástima, por ti. Todo mest, tos decisions, Richard. Y ahora vas, a tener que vivir con los, la conversation, termino con el colgandom, dijandom, apparata, con el teléfono, en la mano, temblando de una mezcla, entre furia, y triunfo, durante ecos DJQ. Richard manipules las situaciones, me hiciera sentir culpable y se aprovechara de mi paciencia, pero ya no, no, solo estaba defendiendo, la cabana. Estaba recuperando mis limites, mi vieses, y mi paz, mental, a la mañana siguiente, me senté en la mesa de la cocina con la laptop abierta, revisando los documentos, que Laura me había enviado. El acuerdo de copropiedad era clarísimo. Ninguna de las dos podía vender la cabana sin el consentimiento por escrito de la otra. Las acciones de Richard no solo eran poco éticas, eran claramente ilegales. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un golpe seco en la puerta cuando la abrí. Ahí estaba el Richard, con su expresión ingrata de siempre, puedo pasar, preguntó aunque no espero respuesta antes de entrar, como si nada, cruz los brazos, mientras, lo miraba hacer, comodo en una de mis sillas, quieres, Richard, mira. Catherine comenzó, su tono empapado, de condescendencia. Sug, que estás molesta, pero tienes que entender mi situación. Estaba desesperado. La gente a la que le debía dinero. No era precisamente, paciente levante una cella. Y pensaste que, robarme era la solución. Pedir prestado corrigio como si eso lo hiciera mejor. Pensaba recuperarlo cuando mi suerte cambiara. Te habría devuelto hasta el último, centavo, no pude evitar soltar una risa amarga. Tu suerte eso es en lo que, estas Richard la voz ecos apostando dinero, y nunca has salido bien. Porcho, esta vez, sería diferente. Se removió, incomodo, pero su arroganzo. Regreso está celebrando, y solo una cabana. Ni siquiera, esta sequela, mayoría del tiempo. Porchuano, dejar que, alguien ms, laus, pork, maye, solt, porquis, mi hogar. Tu no decides lo que yo valoro, o lo que hago con mis cosas, y, para que lo sepas, Laura la volera tanto como yo, tu supuesta venta no tiene validez. Y lo sabes. Su rostro se oscureció. Y por un instante,
Vialgo, parecido, al miedo, tú no, irías, a los autorredes, verdad, no, aeroinarias, a tu propio padrastro así. Me incline hacía el mirando directo, ases hoyos. Pon mi aprueba por primera vez Richard no tuvo una respuesta rápida. Se levantó murmurando algo entre dientes. Y salió dando un port. Azio me digicaer de nuevo en la silla con el corazón latiendo a mil. El enfrentamiento, me, había, dejado, temblando, pero, también, sentía, una chispa de satisfacción. Richard empezaba a darse cuenta de cosas tácticas de siempre ya no funcionaban conmigo. Esto no era solo por la cabana, era por enfrentar a alguien que se había aprovechado de mí por demasiado tiempo después del dramático show de Richard. Llamé a Laura para cantarle, todo se apareció en mi casa caminando de un lado a otro del salón. Intento cantarme una historia triste sobre como pidió prestado la cabana para saldar sus deudas. Laura soltó una carcajada al otro lado, prestado de verdad escucha a mismo. Y chua, la digest. La dig que la venta era YQC insistía iría a las autoridades respondí. Eso pareció sacudirlo un poco, pero conociéndolo. Seguro ya está cuando su próximo movimiento, pues que, McKean, dio, Laura conformiza, la ley, esta de nuestro contact a un abogado para que nos ayude a redactar una carta formal DCC y desistimiento. Si vuelve a intentar algo con el comprador. Tendremos todo legalmente documentado para detenerlo asenti. Siendo que ses palabras me enclaban, gracias, Laura, no sujue haria sinti lo, resolveréis mi dio pero, en esto, juntas durante los siguientes días me consentir en reunir toda la evidencia posible. Documente el acuerdo de copropiedad recopilar capturas. De pantalla de los mensajes de texto que Richard había enviado sobre la venta e incluso locales a la agente inmobiliaria que había estado involucrada cuando la contact. Su voz sonaba tensa. Meyer. Yo no sabía toda la situación. Dio rapidamente. Richard me. Dio que tenía permiso para vender. Si hubiera sabido que la cabana tenía una copropietaria. Jamás, me habría metido en estrado bueno. Ahora lo sabes DJ manteniendo un tono firme pero tranquilo. No quiero meter en esto pero necesito tu cooperación. Puedes confirmar que Richard firmó los papeles solo. Si, admitió. El comprador no ha pagado por completo todavía porque mark la transacción como inusual. Eso sonaba exactamente como Richard, siempre buscando atallos. Siempre intentando burlar el sistema, cuál es nuestro siguiente paso. Pregant bueno, podemos enfrentarlo directamente. Dio Laura o dejar que el proceso legal se encargue de cualquier forma, estamos cubiertos. Él no tiene ninguna base legal para sostener sultan suspiro, que ni me había dado cuenta que estaba conteniendo gracias. Laura, no sugeriría sin ti. Tú lo resolverías. Dio con calidez. Pero yo siempre voy a estar de tu lado cuando colg un plan, comenzo a tomar forma, en mi cabeza, terminaria, mi trabajo, aquella, velveria, a casa y, enfrentaria, a Richard cara. No iba a gritar ni, a hacer escándalo, eso era, justo lo que él esperaba, no iba a tomar otro camino. Usaría, lo único, que Richard siempre subestima, mi capacidad de pensar con anticipación. Él creía que había ganado. Pero cuando yo terminara se daría cuenta de que me había subestimado por última vez cuando finalmente liga casa, lo primero que note view el silencio. La cabana siempre me recibía con una sensación de paz pero ahora es. Silencio se esencia. Mis plantas estaban un poco marquitas, el correo se había acumulado junto a la puerta, el refrigerador estaba prácticamente vacío, dijo mis maletas en el suelo y exhale. Siendo
el peso de todo lo que necesitaba hacer cayendo sobre mis aparos, incluso antes de poder desempacar mi teléfono era Richard, Pence, enviarlo, ir al buzón de voz, pero luego, lo era hora de enfrentarlo, via, si no es mi, hiastra trotamundos, de su, vos gotendo, falsa simpatía, finalmente de volta, a realidad, e quieres, Richard, pregunt, yendo directo al grano, solo quería, ver como, estabas dio con un tono inquieto, asegurarme, DQ, no estuvieras tan molesta, por todo el asunto, de la cabana, digo ya sé, vendió, así que no tiene sentido, Laura Sabra, lache, diramata, eprit, la mandibula, che curioso, cudigas, eso respondí, manteniendo, la calma, por hasta, don dioso, no sé, ha, vendido. Laura y, yo revisamos los registros de propiedad, la venta, no sé concreto, no puedes vender algo que no te pertenes, hubo una pausa al otro lado, justo lo suficientemente larga como para darme cuenta de que había tocado un nervio, eso es, dio Richard, su vez, ms, tensa el comprador, pagó en, efectivo, y los papeles, están listos el trato, ya usta, ocho, no, lo esta, dhrho, no lo, esta, de yo Laura, y yo somos, copratas sin, su consentimiento, legalmente, siendo, nuestra. Su risa sono forzada te crees tan lista. No, siempre jugando, hacer la hija perfecta, siempre queriendo controller todo. No sabes, lo difícil que, ha sido, para mí, Catherine, hice. Lo que, tenía, que hacer, mi. Rebaste la solt, y se supone que, debo sentir, lástima por ti, tu tomaste, tos decisions, Richard, y ahora vas, a tener, que vivir con, los, la conversation termino con, el colgandom, dijandom, apparata, con el teléfono en la mano, temblando, de una mezcla. Entre furia y triunfo, durante ecos diju que Richard manipules las situaciones. Mi hichira center, culpable, y se aprovechara de mi paciencia pero. Ya no no solo estaba estaba recuperando. Mis limites mi, vas y mi, paz mental, a la mañana siguiente, mi sente en la mesa de la cocina, con la laptop abierta. Revisando, los documentos, que Laura mi, había enviado. El acuerdo de copropiedad era clarísimo ninguna de los dos podía vender. La cabana sin el consentimiento, por escrito de la las acciones de Richard no solo eran poco éticas, eran claramente ilegales. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un golpe seco en la puerta cuando la abrí allí estaba el Richard con su expresión ingrata de siempre puedo pasar. Pregunto aunque no espero respuesta antes de entrar, como si nada, cruz los brazos, mientras lo miraba, hazers comodo, en una de mis sillas quieras, Richard, mira, Catherine, comenzo, su, tono, empapado, de condescendencia, sug, que estas, molesta, pero teens, que entender, mi situation, estaba desesperado, la gente a la que, la debía dinero, no era precisamente, paciente levante una ceja. Y pensaste que robarme era la solución. Pedro prestado corrigió como si eso lo hiciera mejor, pensaba recuperarlo cuando mi suerte cambiara, te habría devuelto hasta el último, centavo, no pude evitar, soltar una risa amarga. Tu suerte eso es en, lo que es, Richard Lavos, ecos, apostando dinero y nunca ha salido bien. Porque esta vez Asiria, diferente, se removió, incomodo, pero su arrogancia, regreso rápido, estás exagerando, es solo una cabana, ni siquiera estás aquí la mayoría del tiempo. Por no dejar que alguien mslaus, porquis, mie, solt porquis, mi hogar, tu no decides, lo que yo valoro, o lo que hago con mis cosas, y para que lo sepas, Laura la valora tanto como yo te supuesta, venta no tin validas. Y, lo sabes,
Su, rostro, se oscureció, y, por, un instante, vi, algo, parecido, al miedo, turno, irías, a los, autoridades, verdad, no arruinarias, a tu propio padrastro así, me incline hacía él, mirando directo a sus paños, aprueba por primera vez, Richard no tuvo, una respuesta, rápida, se levantó, murmurando algo entre dientes. Y salió dando un portazo me, digicaer de nuevo en la silla con el corazón latiendo a mil. El enfrentamiento me había dejado temblando pero también sentía una chispa de satisfacción. Richard empezaba a darse cuenta de que ses tácticas de siempre no funcionaban conmigo. Esto no era solo por la cabana. Era por enfrentar a alguien que se había aprovechado de mí por demasiado tiempo después del dramático show de Richard. Llamé a Laura para contarle todo se apareció en mi casa de age, caminando de un lado a otro del salón. Intento contarme una historia triste sobre como pidió prestada la cabana para saldar sus deudas. Laura soltó una carcajada al otro lado prestada, de verdad se escucha, es mismo, y le digest. La dij que la venta, YQC insistía iría a las autoridades respondí. Eso pareció sacudirlo un poco, pero conociéndolo, seguro ye, estimando su próximo movimiento, pues que maquin dio Laura con firmeza. La ley esta de nuestro lado. Contact a un abogado para que nos ayude a redactar una carta formal de y desistimiento. Si vuelve a intentar algo con el comprador, tendremos todo legalmente documentado para detenerlo asenti. Sintiendo que sus palabras me anclaban, gracias Laura no ser, waria sin, te lo resolverías, me dio, pero en esto estamos, juntas durante los siguientes días me consentir en reunir toda la evidencia posible. Documente el acuerdo de copropiedad, recopile capturas de pantalla de los mensajes de texto que Richard había enviado sobre la venta y, incluso locales, a la agente inmobiliaria que había estado involucrada cuando la contact su voz sonaba. Tenzamire. Yo no sabía toda la situación. Dio reputamente. Richard me dio que tenía permiso para vender. Si hubiera sabido que la cabana tenía una copropietaria es mi habría miedo en trato bueno. Ahora lo sabes, manteniendo un tono pero tranquilo, no quiero meter en esto, pero necesito tu cooperación. Puedes confirmar que Richard firmó los papeles solo. Civ, admitio. El comprador no ha pagado por completo todavía porkmark la transacción, como inusual, puedo proporcionar los documentos si los necesitas dio la agente inmobiliaria. Eso sería muy útil respondí, anotando su información cuando colg senti una renovada determinación. Richard había apostado a que yo si era demasiado pasiva o que estaría demasiado lejos como para defenderme, pero estaba a punto de descabora.esta.ba.esa tard. Laura llamó con buenas noticias, la carta está lista, dio la enviaremos mañana a primera hora. Y si intenta hacer alguna otra jugada escaloremos el asunto, perfecto respondí, dejando que una pequeña sonrisa se asumara por primera vez en semanas. Por fin sencha que retomaba el control de la situación. Richard pensó que podía aplastarme como siempre, pero estaba a punto de descubrir que yo no era tan fácil de vencer a la mañana siguiente. Laura y yo finala sigamunzo y se la enviamos a Richard. El language era claro y inflexible cualquier intento. Additional de reclaimer propiedad sobre la cabana o involucrar al comprador. Resultaría en acciones legales.me. Imagine su reacción al recibirla. Probablemente una mezcla de indignación y incredulidad. Durante ecos se había salido con la suya manipulando y intimidando a la gente hasta que se rendían, pero esta vez estaba
acorralado, y no había ningún encanto, culo salvara, más tarde mismo, da, la agente, inmobiliaria, me envió la documentación q. Había, ver la firma de Richard en el contrato, de venta fraudulento, me revolvió el estómago, pero también, reforzó mi decisión. No solo había cruzado una línea, la había destrozado y esa noche recibí una llamada del detective Miller, unofficial. Local al q Laura había contactado para q nos ayudará con el caso, señorita Daniels Impizo, con tono profesional. He revisado los documentos que usted y la señorita Langley proporcionaron. Está claro que la venta no fue autorizada. Con base en la evidencia, podemos avanzar con una investigación formal si usted lo decide DODS en duda. Quiero seguir adelante con esto.l. Detective Miller continuó empezaremos contactando al comprador para explicar la situación. Si Richard continuó interfiriendo, procedemos con cargos criminales por representación fraudulenta. Gracias, Detective Dij. Por favor, avisime si necesita algo más de mi parte. Cuando colg, sente una mezcla de alivio y anticipación. La maquinaria ya estaba en marcha y no había volta atrás. Al da siguiente, Richard llamó. Su voz venía cargada de furia, pero también tenía un tinte de desesperación. Tienes idea de lo que has hecho, Catherine Espeto, estás arrayándolo todo, no Richard Race. Tendrá que presentarse en la corte, y con toda la evidencia que hemos reunido, el caso en su contra, esas palabras, me provocó, esas palabras, me provocó, una mezcla de emociones, alivio vindicación, y hasta, en toque de tristeza. Gracias por todo, Detective Dij. Sinceramente, usted manejó esta situación con mucha fuerza, respondió él. No es fácil enfrentarse a la familia, pero hizo lo correcto después de colgar mi quid sentada en silencio por un largo rato, asimilando el peso de todo lo que había pasado. Richard había sido una presencia constante en mi vida durante años, aunque una presencia tóxica, y ahora finalmente era libre de sus man ipu. LACI1s. Al das siguiente Laura yu nos encontramos en la cabana elevada. Divino para celebrar, y nos sentamos en el porche, contemplando las montañas el aire fresco, cargado con el aroma de pino y tierra por nosotras, dio elzando su copa, y por no dejar que nadie nos vuelva a pisotear copa con la suya sonriendo suavemente, por nosotras. Mientras hablábamos, me di cuenta de cuánto había aprendido. Con todo esto, había pasado gran parte de mi vida evitando el conflicto, intentando mantener la paz, especialmente con Richard. Pero esta vez me había mantenido firme, y eso marcaba un punto de inflexión, no solo en mi relación con él, sino en cómo me veía a mí misma. Sabes, dio Laura interrumpiendo, mis pensamientos esta cabana siempre ha sido msq una propiedad. Es un símbolo de todo lo que hemos construido, de todo por lo que hemos luchado. No digas que nadie te la quite otra vez. Sus palabras me ligaron al alma. La cabana no era solo una casa en las montañas. Era el reflejo de mi independencia, de mi resiliencia, de mi determinación por proteger lo que de verdad importa. Esa noche sentada junto a la chimenea, sentí una paz que no conoce desde la traición de Richard. Me había puesto a prueba de formas que nunca imaginé, pero también me había demostrado de fuerte podía ser. La cabana estaba a salvo. Mis limites estaba y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control de mi vida. En las semanas siguientes la vida fue adoptando un nuevo ritmo. La cabana que antes había usado un campo de botella por la codicia de Richard volvió a ser mi refugio. Cada crujido de las tablas, cada susurro del viento entre los árboles, me
recordaba, lo que, había luchado, por, conservar, no sup mucho, msd, Richard Disputes, dqc, presentaron, los cargos, mi, mama, mi, lamo, una vez, con la voz, temblorosa, ya sabes, como se pone, Catherine dio, como siempre, defendiéndolo, pero esta vez, sus palabras sonaban vacías, sir respondí, con firmeza, por eso hice, lo que, tenía, que hacer, no. Discusio por primera vez, no intento hacerme sentir culpable, ni me suplico reconciliation. Solo hubo un suspiro silencioso, y luego dio espero, que encuentros payas, yala en contra dij, y era cierto durante los siguientes fines de semana, Laura y yo hicimos pequeñas renovaciones en la cabana. Pintamos el porche, remendamos el techo, y plantamos algunas flores silvestres en el borde de la propiedad. Con cada clavo, con cada brocacencia que estaba recuperando, msq en espacio, estaba recuperandum, a mi sma. Una tarde, mientras, viamos el atardecer desde el porche. Laura se volvió hacia mí. Y ahora, choy sig, para ti, Kathy, recuperaste. La cabana enfrentaste, a Richard Qualies, el próximo, gran paso. Pens en su pregunta durante un momento, la lego con una claridad sorprendente. Voy a seguir haciendo lo que amo diage. Viajar hacer, voluntariado, vivir mi vida, a mi manera. Pero, esta vez, no dejaré que nadie decida como debo vivirla. Ella sonrió, levantando su copa, por eso, a medida que pasaban los días, me sorprendía a mí misma, reflexionando, sobre todo lo que, habrendido, no se trataba solo de la cabana, ni segura de Richard, se trataba de reconocer mi propia fuerza durante ecos, que su comportamiento dictora cuanto toleraba, pero ahora sabía que era copas de establecer, Lamites y mantenerlos sin importar cuanto incomodo soa, las demás la cabana se convirtió en un símbolo de crecimiento, un recordatorio de que no tenía que sacrificar mi paz ni mis valores, por la comodidad de nadie una noche, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, mi per en el porche y respire profundamente el aire frío y perfumado a pino. Por primera vez en ecos, me sentía verdaderamente en casa, solo en la cabana, sino en mi propia vida.